отправила Ананте Кришне, чтобы он сразу на них отвечал. Так. So, Tatiana? Yes, I will dictate these questions in Russian or Ukrainian language, and then we will start. Вопрос первый. Как поддержать людей и их веру, чьи близкие люди ушли во время пандемии? Это первый вопрос. И второй вопрос. К Ананте Кришне. Могут ли духовно развитые люди быть менее восприимчивы к вирусам в целом? Спасибо. Скажите ему, что он может начать отвечать. Ananta Krishna, please, you can answer. You can start. Okay. So, about the first question. Да, то, что касается первого вопроса. So, how to support people whose beloved once departed better world during the pandemic is first to support such people. We have to, before we say something to them, we have to focus our deep love and sympathy towards them. Прежде чем что-либо говорить людям, близким, мы должны почувствовать к ним глубокую любовь и сопереживание. And then we have to try to transmit the spiritual energy so that this can first support them on the higher level to give light to them. Мы должны всю свою духовную силу, духовную энергию передать им для того, чтобы поделиться с ним внутренним светом. And then we can express in our words that the departed soul anyway departed from the physical body for a better opportunity, because the body was discarded by the effect of the epidemic. И мы должны сказать им то, что человек просто ушел из своего физического тела в связи с болезнью. So we have to, we should be able to explain and express that if we like the person still continue in that body which is completely damaged due to the pandemic. Мы должны объяснить, что человек не смог бы жить в теле, которое было повреждено вот этой болезнью. So that makes that person to suffer more time with more intensity, because there is no possibility for recovery. И в случае, если у человека нет возможности выздороветь, он бы еще больше мучился в этом поврежденном теле. So in that situation, it is better that we should pray that in any faith, whatever it may be, we should pray that that soul should avail the opportunity of getting a new and healthy body. И в какой бы вере мы ни находились, мы должны молиться за этого человека, чтобы он получил новое и здоровое тело. And this person who is very much attached to the departed person will realize that that is the better. No, because when we can realize that we wish a better thing for our beloved person, so that is the best way to express our words.
И тот человек, который очень привязан душевно к ушедшему, он со временем поймет, что для ушедшего это намного более лучшая жизнь, если он перейдет в новое здоровое тело. Ведь мы же желаем добра тем, кого мы любим. Of course, everyone knows that always the nature provides a better body afterwards, but we have to remind them at that moment. Конечно, мы знаем, что природа так или иначе дает человеку следующее новое тело, но в тот момент, в тот тяжелый момент, мы особенно должны об этом помнить. Мы же желаем... Then there will be a solace for that person. That always. So now about the second question. И сейчас мы переходим ко второму вопросу. So in the second question, that a spiritually developed person is less and much less susceptible to viruses. Yes, that is true. Да, мы переходим ко второму вопросу касательно того, являются ли люди, которые более, скажем так, духовно развиты, менее восприимчивы к вирусу. В целом, да, так и есть. That is because the susceptibility towards the virus is more when there is much panic and fear in the mind of the person. We attract the viruses very easily. Связь в том, что чем больше человек боится, чем больше у него паники и такой нестабильности в уме, тем больше он подвержен заболеванию. People, those who are very much panicked and afraid, and also people who have towards the suffering persons who have any sort of aversion and these things, then they are more prone to the effect of the viruses. So a spiritually developed person will have no such effects because his mind is more clear. Люди, которые склонны паниковать, которые эмоционально, скажем так, нестабильны, они подвергают себя больше опасности. Человек более духовно развитый, его ум находится в более спокойном состоянии, и таким образом он через эти эмоции он не притягивает к себе вирус. Because it is the mind of a person which is very much stronger instrument, which makes you susceptible if there is negativity, and which can protect you if there is no negativity. Потому что наш ум является очень сильным инструментом, и если он ослаблен, то он подвергает все тело болезням. Если же он крепкий и стабильный, тогда мы защищены от болезней. So for a spiritually developed person, it is possible that the mind is constantly focused towards the light, inner light, and therefore is less susceptible to the viruses. И для духовно развитого человека привычно, что его ум направлен к свету. И вот это стабильное соединение, да, с идеей о светлом дает ему устойчивость в жизни. And another fact is also that, which is very much well proved, is that when you act with sympathy and love and try to help the person who is suffering from such viruses effect and all these things, so that person is more protected, even though physically he is nearer to the person. Следующим моментом является то, что мы должны относиться к людям, даже к заболевшим, с безусловной любовью, с принятием, да, с сопереживанием. И даже в том случае, если мы находимся физически очень близко к человеку, который болеет. Otherwise, a person who is away, who is far away, also can be easily affected if he has fear or hatred or any such type of negative contacts on the mental level with the suffering person.
В предыдущей фразе было сказано, что если человек очень даже близко физически находится к заболевшему, и у него есть любовь и сопереживание, тогда он не перенимает болезнь. Но даже тот, кто находится на большом расстоянии, и при этом его ум занят мыслями о ненависти или о злобе, тогда даже на расстоянии он может заболеть. So this is the attitude of the person which has great impact on the defense mechanism of the Constitution. И вот таким вот является защитный механизм человечества от заболеваний. So these are the answers for these two questions. Вот If any такими- further answer question is there, I am ready to answer. Это ответы на 2 вопроса. Есть ли какие-то еще? Ну, вроде бы нам больше не поступало вопросов, насколько я за все это время видела. Было только 2 вопроса. Ananта Krishna, I think there are only 2 questions. Okay. Thank you. Thank you. Анатолий Петрович, может быть, у вас есть еще вопросы к Ананте? Ні, дякую. У нас є питання. Хоча, з вашого дозволу, я хотів би задати одне питання, враховуючи те, що у нас є... Давайте мы скажем, может быть, Ананте Кришне, чтобы он не уходил. Да. Ananta Krishna, are you with us? Yes, surely. Yeah, we are checking whether our group has any questions. So just a few minutes. Okay. I will translate. Yeah. Okay. Дякую. Моє питання звучить слідуючим чином. Чи може Ананта Кришна сказати своє визначення, що таке він розуміє під людською свідомістю? Вибачте, ще раз трошки не... Що таке людська свідомість? Чи можна впливати на її покращення? Якщо можна, то як? Ananta Krishna, the question is the following. What is the consciousness of a person? What is the consciousness of a person? And can we influence that? Yes. You mean, is it about, is it in general with any person? And is it the question? Вопрос, это общий вопрос о любом человеке? Так. Yes, it's like a general question about anybody, any person. Yes, yes. So again, the conscious levels of a person is mainly because we have the most grossest layer of our constitution is our physical body. And then you have our senses, and higher to the senses is the mind. So the conscious level begins from the mind. So it is possible that, yeah. Я буду по ходу дела кусочками переводить. Да, есть возможность влиять на сознание. Как мы знаем, человек состоит из тела, да, это самый низший материальный уровень. Потом у нас идут чувства и ум. Так вот, влияние на сознание начинается с уровня ума. Because it is mainly the transmission of the energy which makes the consciousness, which manifests the consciousness, and due to which we have our conscious levels working. So it can be influenced when you work on the energy levels. И вся работа с нашим сознанием, она возникает в результате преобразования энергии, и она it's like the 4th level, which is under mind, right? Yeah. So higher, from the higher levels, you know. Вся работа с умом, с уровнем ума, она воспроизводится с верхнего уровня, да, который стоит над умом. So it can be influenced in a, yes, in a, sometimes you see the influence is also on the negative way, but most positive influence can be had from the transmission of positive energies.
Как мы видим, влияние может быть также негативное, но позитивное влияние, оно воспроизводится с помощью преобразования позитивной энергии, которую мы получаем. That is what you find with the high quality healers and spiritual healers. Мы можем встречать целителей, да, на высшем уровне, таких очень развитых людей, которые влияют на наше сознание. When you can make the mind free, liberated from the fear and all these negative vibrations, then you can influence the person, the consciousness of the person to be elevated. Когда человек освобождает свой ум от влияния негативных энергий, когда он освобождается от страха, от гнева, тогда он может влиять на сознание другого человека, возвышая его. These are very well explained in the teachings of the masters. Это очень хорошо объяснено в учениях мастера Икея. We can also experience when we practice them. Мы также можем это почувствовать, ощутить, когда мы занимаемся практикой. It is a phenomenon of like magnetism, magnetic induction. Это феномен магнита. Induction, phenomenon of induction. Это феномен, когда магнит намагничивается, так скажем. Мы можем это притяжение магнита чувствовать, ощутить, когда мы занимаемся практикой. Any other question? Есть какие-то еще вопросы? Напевно, більш питань немає. Будемо дякувати Ананті і переходити до іншого виступаючого, зокрема до Дениса Богуша. Є питання. Якщо можна, Володя, задай тоді Денису питання. Тоді ми зараз з Ананта Кришною, добре, скажемо йому, щоб він його вже відпустив. Ананта Кришна, I think this is it. Okay. Thank you very much. Okay, thank you all. Thank you, Tanya, for your translation. Thank you for information.